Hello friend, we are learning Unbestimmte Artikel in this video. Zum Beispiel, das ist ein Mann. This is a man. The man wohnt in Paris. The man lives in Paris. Das ist eine Frau. This is a woman. The Frau hört Musik. The woman is listening to music. Das ist ein Mädchen. This is a girl. Das Mädchen tanzt. The girl is dancing. From all these 6 examples, we find only 2 articles, ein and eine. These 2, ein and eine, are unbestimmte articles in German language. Ein used for masculine, eine used for